Hello students, am I audible now? आवाज येतोय का माझा? Students, hello students. So in this practical, we are going to study the brainstorming for arriving at business idea. बरोबर, ब्रेनस्टॉर्मिंग शिकायचं आपल्याला. ब्रेनस्टॉर्मिंग शिकण्याआधी कशा प्रकारे आयडिया जनरेट करायची, बिझनेस आयडिया जनरेट करायची. So how we have to generate this business idea, that we have to learn today. So today we'll see that generating business idea one by one. So we'll see that how we have to generate the business idea. First of all, an equation काय सांगतंय, good idea plus entrepreneur is equal to business potential. तुम्ही जेव्हा स्वतःची मनाची सुरुवात करता, you have to be an entrepreneur. You have to be an entrepreneur. So you must require some good idea with you for starting your career as an entrepreneur. So good idea plus entrepreneur, that will be equal to business potential. तर बिझनेस कधी सुरुवात होणार आहे? ओनली वी हॅव डिसाइडेड दॅट एंटरप्रेन्योर व्हायचं, फक्त विचार करून होणार नाही, बरोबर. वी मस्ट हॅव दॅट गुड आयडिया ऑल्सो विथ मी. So that good idea will give me some entrepreneurial activity with the help of some business to be started as a startup unit. So that is very important. I must have that good idea for starting an entrepreneurship. So good idea plus entrepreneurship, that will equal to a business potential. Business will be potentially sound when you are having such good idea with you as an entrepreneur, that will lead to business potential. So it must be compulsory for all. Then we'll go to the next part. What makes a good idea? Good business idea: solve a problem, offer a better, cheaper way, simply and practicable, can be delivered quickly, have clear focus, anticipated trends and exploit. So it is very important. That is a good idea. Good idea काय असते मग? Good idea, good business idea, solve a problem, problem solve करतो तुमचा. Then offer a better and cheaper way. ऑलरेडी एखादं सोल्युशन आहे मार्केटमध्ये, त्या सोल्युशनचे कम्पॅरेटिव्हली बेटर अँड चीपर वे तुम्हाला देत असते गुड आयडिया. अँड इट मस्ट बी सिम्पल अँड प्रॅक्टिकेबल. ही आयडिया कशी असली पाहिजे? इट मस्ट बी सिम्पल अँड प्रॅक्टिकेबल, ऑल्सो कॅन बी डिलिव्हर्ड क्विकली. बिझनेस आयडिया काय खूप उशीर करून चालणार नाही त्याला. जेव्हा तुझ्या मनात येईल, ती मस्ट बी फोकस अँड इट मस्ट बी इम्प्लिमेंटेड अँड हॅव अ क्लिअर फोकस. सो दॅट इज अ गुड आयडिया. Entrepreneur examples of glasses direct. Correct? James Murray Wells felt ripped off by prices charged by high street opticians. बरोबर, ग्लासेस तयार झाले. ग्लासेसचा त्यांनी बिझनेस सांगितलं, कशा प्रकारे सुरुवात केली. एंटरप्रिनर जेम्स मुरे वेल्स ने सुरुवात केली ती. ही फेल्ट रिप ऑफ द प्राइसेस चार्जेड बाय हाय स्ट्रीट पॉलिटिशियन ऑप्टिशियन्स. then research supply chain, simplified customer purchase and lowered price, focus on glasses, focus on e-commerce. आपल्याला ऑनलाईन पण आता मिळतं आपल्याला, बरोबर. सो दॅट इज one of the example for a startup business in glasses. So how we have to focus that business? सप्लाय चेन मध्ये रिसर्च केल्यानंतर सिम्प्लिफाईड कस्टमर परचेस अँड लोअर प्राइस. कस्टमरला शॉप मध्ये जाऊन परचेस करण्याच्या ऑनलाईन तुम्ही परचेस केले ई कॉमर्स थ्रू, बरोबर, त्यांना ऑफर केलं, तर दॅट विल बी ऑलवेज सिम्पल अँड लोअर प्राइस फॉर एनी कस्टमर. सो दॅट इज डायरेक्ट customer will purchase at lower price and at simplified way. So that is one of the example.
Then next, two more examples. King of shaves. Suppose shaving oil, entrepreneur working will had sensitive skin and was fed up with razor burn turning during wet shaving. So using this king of shaves will be one of the solution for good example of good idea. Then next is green thumb. Entrepreneur Stephen Warren meets someone at a means someone at wedding in the US who ran a lawn treatment service. Stephen was first into the market with the some idea in the UK launch as a franchise. बरोबर लॉन्च सुरुवात केली त्यांनी. सो एंटरप्रिनर स्टीफन वेरिंग